Здравствуйте, вы на канале Игросклад, с вами Дмитрий, и мы продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy. Ну что ж, мы с вами поступили наконец-то в Хогвартс, шапка распределения, все дела, все это у нас было в прошлой серии, и сейчас мы должны отправиться в нашу гостиную. Нам выдали новое задание, называется «Добро пожаловать в Хогвартс». Так, что-то не то. Ладно, наверное, нас еще научат всяким интересным штукам. В общем, Ревелио нас здесь ничему не дает, ничего не показывает. В общем, отправляемся в гостиную, как... Так, нам предлагают... Ну потом будем шарахаться по всем этим залам. Прикольно. Revelio. Just have to wait for the right moment. Так, нам нужно представиться тут разным. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Так. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Так, с Эвереттом мы познакомились. Чувак с навозной бомбой. Must be different starting Hogwarts in the 5th ward. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Так. Revelio. That's not right either. Яблочко. Откуда... I want
want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. Just knock. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Так, ну что, мы со всеми познакомились. Так, профессор Уизли. Ну туда не пускают. Revelio. That new fifth year. Wonder where they're from. Can't imagine starting new school this late. Oh. А, вниз. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Видимо, страницы, которые мы как раз будем собирать из этой книжки все. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, давайте пойдем попробуем. This way. Revelio. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Бежать нельзя, только пешком медленно идти.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Страница руководства. Это бюст, созданный в честь факультета Когтевран. Находится в высокой башне Когтеврана. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Где? Ага, соберите страницы. Выполненные испытания из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. То есть нам нужно собирать все эти самые странички. Понятно. Открыть руководство так. Это ваш уровень волшебства, опыта, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Понятно. Так, ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Угу. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Так. Соберите страницы руководства в Хогвартс 2 штуки и получите очки. Так. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь по части, чтобы получить все награды, которые вы разблокируете. То есть нужно еще сейчас одно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of Revelio. Будем очень много бегать, собирать очень много страничек. Я уже хочу куда-нибудь. Не понял, чего нам там надо. Похоже, потом будем с этим разбираться. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Открыть карту. Красота. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Часть расположена гостиные и большой зал. Так. Здесь вы можете выбрать точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения.
Так, в правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Это у нас понятно. Так, профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Все понятно. Крутить так. Нажать пробел, чтобы переместиться, да? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get off Revelio. anywhere in the castle quickly from Central Hall. Очень много чего Always подсвечивается. something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Professor Howard's going to quiz us on rare water beads. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned.
And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так. Блин, я хочу и быстрее дальше пойти. И здесь тоже всякое очень хочется посмотреть. Ладно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, доступны новое задание «Открыть карту». Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности, заработаете опыт. Так, блин, мы можем только так опыт зарабатывать или все-таки есть и другие способы? Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В этих случаях для активации задания нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполнять задания профессоров или в качестве наград за задание. Страница руководства 150. Жесть. Так, начните отслеживать задание с помощью мышки, чтобы продолжить. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Что такое Т? Так, задание завершено, добро пожаловать. И загадочно разблокирован новый элемент. А со всех сторон что-то сыпется. Используй чаровный компас В. Жесть-то какая. Ладно. А Т что такое? Оу. Ареста моментум. Замедляет как объекты, так и врагов, что дает вам время спланировать свой следующий ход. Это Глациус. Замораживает врагов. Левиоса. Так, начинает левитировать. Трансформация. Придает объектам врагам альтернативные формы. Это может потребоваться для решения головоломок или просто для создания безобидных безделушек.
А так, акцию подтягивает различные объекты. Депульсо отталкивает. Короче, мы постепенно, я думаю, что все это дело разберем. Здесь у нас различные варианты, важные. Обычный урон. Ревилио. Это защита. Остолбеняя, это удерживать надо. Ну, прикольно все, все-таки очень круто. Все заклинания сейчас не буду смотреть. Постепенно выучим, посмотрим, что они дают. Так, а сейчас мы куда-то там идем. Вот сюда. Куда нас отправили, туда и идем. И 5, 6, 7, 8, 9. Revelio. Так понимаю, что здесь надо крутить кубик. Ладно, потом разберемся. Странички летят, но мы пока не можем их притянуть. Мы не знаем заклинания. О, смотрите, там что-то есть. Revelio. Так, этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов, несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдаганом. Это, безусловно, не та самая виверна из долины рек Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Какое-то мы испытание выполнили. Ладно. Так? Да, так. Что это? Завершите основное задание. Очки. Соберите страниц 8. Ладно, все, это потом. Пошлите, блин, заклинания изучим. Нам надо 2 супер заклинания, огонечек. Привидение. Пивс. Я не очень знаю, я книжку не читал, поэтому простите. Половину всяких отсылок. Это вообще не ко мне. Здесь тоже что-то есть? Здесь показалось, нет? О, сундук какой-то. Так, сундук не можем. Ладно. Так. Не то. А, я забыл, куда нажимать. Так. I've always said that travel broadens the mind. Так. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, зафиксируйте мышку, направление, контур, бла-бла-бла. Да, мы это уже видели. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso, this can't be your first duel. Let's just... Only all my students with this adept. Levioso! Protego! Protego. Complicates things. Levioso! I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Все свободны, это хорошо. Так, с ним можно потрепаться, да? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. О! Во-первых, так, замок уровень 2. Так.
Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьер 1878 года. Так, ладно. Revelio. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Здесь где-то есть сундук. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, дуэль-то точно первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Да прям... Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Конечно, рядом с преподом. Ты топовый чувак просто. А какое-то достижение дали. Что-то еще. Опять со всех сторон кучу всего накидали. Да где сундук-то? Revelio. Не понимаю я. Ладно. Куда мы сейчас идем? Так, теперь вам доступны побочные задания. Доступны побочные задания можно найти в регионах Хогвартс, отмеченных таким значком. При исследовании мира вокруг они дают дополнительный опыт. Да все подряд, похоже, дает дополнительный опыт. Но вы не будете продвигаться по основной истории. Зачем говорить, что дает опыт только одна эта штука, если опыт дает все подряд? Что это? Пристройки библиотеки. Что-то я не понимаю. Так, занятия. Но акцию нам точно надо, поэтому отправимся к акцию. Потому что летающие странички, я так понимаю, это при помощи именно акцию надо будет. Revelio. Глобус. Крутануть глобус — это вообще тема. Где-то здесь тоже что-то есть. Здесь нету? Revelio.
Ладно, реально будем потом за этим всем бегать, потому что сейчас я думаю, что мы с вами пока хотя бы несколько квестов не пройдем, все равно ничего не сможем. Вот это вот зеркало, что за зеркало? Не помогает. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Let us keep our heads about this. I'm truly sorry. Воу. Все время что-то дзынькает. Так, ладно, наверх. Кстати, вот эта вот помощь все-таки очень клевая. Есть что-то там. Revelio. Tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Ладно, погнали. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport
to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Так, нажать кнопку, чтобы использовать. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать. Вау, прямо с первого раза. А чё сложного-то, блин, все эти репортеры говорили, что сложная игра, ничего сложного. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! There we go. Accio. Ну. Ха. Excellent. Let us see this. That is how it's done. Nicely done. Be sharp. Сейчас главное не профукать последний удар. A perfect score. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? Зашибись. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Ну давай. Зараза. Хороша. That is how it's done. Not exactly your typical lesson. Not that I mind. Вот промазал. Зараза, все. Проиграл.
Хе-хе-хе. А у нее очки снимут сейчас? Блин, походу не снимают, да, очки? 30, 50. Не снимают, похоже. А нет, сняли, смотрите. Повезло. Ну. Very good, both of you. Well done. Не, реально повезло. Если бы мне не сняли очки, я бы профукал. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Вообще никогда на самом деле не слышал об Угаду какой-то. Но еще раз повторяюсь, я кучу всего не знаю, поэтому это все не ко мне. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Revelio. If you're so inclined. Это тоже что-то есть, где-то дзинкает. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Окей. Так, задание завершено. Еще опыта.
Там тоже что-то есть, что ли? Откройте журнал заданий. Замок первого уровня. Ну и что вы мне хотите предлагать? Ну, так, какие-то коллекции. Это у нас там за предзаказ был, насколько я понимаю. Это в Хогвартсе. Так, вот наше задание. Профессор Уизли хочет видеть меня в своем классе, который находится рядом с двором трансфигурации. Между пристройкой к библиотеке и астрономическим крылом. Надеюсь, у нее есть хорошие новости о замене моих потерянных принадлежностей. И мне нужно поговорить с Люканом Шунцем о секрет дуэль клуба. На самом деле, вот можем его выполнить. А уже в следующей серии пойдем к профессору Уизли. Так, что там? Испытания. Задание. Так. Легендарные перчатки. Получили. Что опять коллекция? Тут каждый раз что-то прилетает. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Блин, птички летают. Не сюда, да? О! Круто. Еще одна. Ой, опять пивс. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the Надо, короче, разобраться, как все-таки эти с кубиками, бросками здесь решать эти задачки. Кошка. Stop it, Peeves! You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus. Больше нигде ничего не дзынькает, побежим. А здесь уже что-то дзынькает. Не получается. Ну как? Че не уходит? Еще кошка. Блин, прикольные кошаки. Ладно.
Levioso. Lumos. Оу. Прикольно. А я не помню, где эта штука находится. Ладно, потом как-нибудь попытаемся находить. Revelio. Вау, красиво-то как. А вот те шары я помню из видео, там разработчики, которые снимали. Revelio. Здесь ничего не дзынькает. О. Туалет с привидениями. Страница руководства. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждает, он является одним из любимых методов Пивза для его нелепых шуток. As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмона Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Еще 4 штуки осталось. Это что? Lumos. Levioso. А, вот, смотри, здесь тоже есть что-то. Revelio. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона, о котором мы уже сегодня с вами читали. Школьная мантия для соревнований. Но здесь тоже, похоже, что-то можно с этой штукой сделать. Это я испортил. Glad you could make it. Lucan's just over there. Что-то я сломал. Так. Слушайте, что-то прям происходит, прям жесткое. Все отремонтировалось. Levioso.
Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Блин, надо с замком что-то делать. Так. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Привязка к цели Caps Lock. Так, нажмите для переключения между целями. Is that all you've got? There goes my wager. Accio. Sendo. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Так, скрещенные палочки мы тоже закрыли. 4-й уровень, мы вообще молодцы. Так, ладно. На самом-то деле, я думаю, что на этом сейчас надо уже закончить. Единственное, что мы тут с вами понаходили всякие... Блин, где здесь? А вот снаряжение. Так, что у нас есть? Аксессуары для лица. У нас есть с вами защита, очки. Темные. Прикольно. Будем носить очки. Что у нас? Перчатки, я так понимаю, нет ничего? Окей. Убор головной. Фуражка какая-то. Тоже ничего не дает. Шейный платочек. Бесполезный. Мантия. О, защита. Мантия для соревнований. Выглядит, конечно, так себе. Так. Ну и наряда тоже нет. Изменить внешний вид. Ага.
Так. А это то, что нам досталось с вами за там предзаказ или за делюкс версию, наверное. Но мы пока с вами еще не такие крутые, поэтому оставлю просто мантию. Пусть будет вот это вот нападение плюс 4. Но... Так, летающие верховые животные заблокированы, метла заблокированы, палочка заблокирована. Ну, окей. Денег у нас пока 400 монет. Ладно, коллекция. Испытание. Что-то мы же еще испытание какое-то прошли, да? Так, завершить основное задание. Легенда, внешний вид снаряжения, легендарная накидка. И очки для чтения в полуоправе. Внешний вид. Ладно. Все. На этом мы с вами сейчас прервемся и уже продолжим с этого же места. Я думаю, что дальше там отправимся уже. В общем, дальше уже отправимся дальше. Все, спасибо, что смотрели. До следующих серий. Пока.